Good, thanks. Good. Um, sorry, I'm just not seeing you here for a second. Just a noise behind there, Kieran. Ask them to be quiet. Can you hear me, Stephen? Yes, sorry, I just can't see you. Yes, I can, Tony. Thanks. Great, thanks. I was wondering actually, Stephen, if for a minute you could put yourself in your counterpart's shoes, the Hungarian manager. You're about to go to the Euros, but then you've got to go to a group that includes Portugal, France, and Germany. I mean, it's exciting, but that's quite the prospect, isn't it? És arra vonatkozik, hogy képzel magát az ír szövetségkapitány a magyar szövetségkapitány helyébe, tehát hogy milyen kilátás lenne az, hogyha a válogatott Portugáliával, Franciaországgal, illetve Németországgal csapna össze. Yeah, listen, it's a great opportunity for Hungary. I think they obviously have come a long way in a short time, and done brilliantly to qualify. Obviously, beating Iceland in the playoff, and it's the toughest of groups. But I'm sure they're ecstatic about having games in Budapest and full houses, and the opportunity to play great nations in the European Championship. So, we congratulate them, and it's a great opportunity. I don't think they would find it. It's difficult, but I don't think they would find it as daunting, but rather exciting rather than daunting, I would feel. Óriási lehet az érzés a magyar válogatott házatán. Tudjuk a magyar válogatottról, hogy hosszú utat tettek meg rövid idő alatt. Nagyon jól tudjuk, hogy Izlandot búcsúztatták a rájátszás során, az Európa-bajnok rájátszás során. És természetesen óriási élmény lehet az, hogy telt ház előtt ilyen futballnagyhatalmakat fogadhatnak, úgyhogy gratulálunk nekik. Úgy gondoljuk, hogy egyáltalán ijesztő, sokkal inkább lelkesítő az, hogy ilyen mérkőzéseket játszhatnak. And Stephen, from your point of view, will this feel like more of a proper test, in a proper stadium with fans and an opportunity to play against a decent side? And have you considered many changes for your team? A kérdés arra vonatkozik, hogy ez most egy főpróbának tekinthető-e szurkolókkal élesben, és hogy az ír szövetségkapitány gondolt-e arra, hogy különböző változtatásokat eszközöljön a csapat összeállítását illetően. It's terrific to be going into games with supporters. I think it's the lifeblood of the game. I think it's a sense of passion around the stadium is just so important to players. They feed off the passion, the connection between players and supporters. That's what the game is built and based on, and I think so it's great to have that back. So that's we're thrilled about that. I think, and we're making changes. Yeah, we're not in a position to make wholesale changes because we want a degree of continuity, but there will be some changes, all right, in the team. Óriási érzés, hogy újra szurkolók előtt lehet játszani. Gyakran kijelenthetjük, hogy a szenvedély visszatér a labdarúgó pályákra, és ez rendkívül fontos, hogy újra van kapcsolódás, újra van összeköttetés a nézők és játékosok között, hiszen maga a játék erre alapul, és nagyszerű mondom, hogy ez visszatér. Ami a változtatásokat illeti, igen, vannak a változtatások az ír válogatottnál, de mindenképpen a folytonosságot szeretnék biztosítani, úgyhogy nem lesznek számottevő változások, de bizonyos változások igen vannak a feladásban. Guy Havard, Sky Sports. Hey Stephen, a win against Andorra, you've had plenty of time with the players. Does a win against Hungary make it the perfect camp for you? Andorra ellen győzött az ír válogatott, és amennyiben Magyarországán is győzne, akkor az a kérdés, hogy tökéletesen sikeredne ez edzőtából? I think the win in Andorra, the positives from it was that, 3 players scored their first goals for Ireland. Troy Parrott getting off the mark and getting 2 goals. 2 really well taken goals, and and Daryl Horgan scoring, and of course Jason Knight getting his first goal for Ireland. So that they're very positive experiences for the players, and I'm sure they'll take that into Hungary. Yeah, we'd like a really good performance against Hungary. I think Hungary, they rested 8 players in the game in midweek, and certainly they'll be at full strength tonight. You'd imagine they will have the team that will play in the Euros for them for the game tomorrow night.
That's great. We're looking forward to that. That's a good test for all our players. I think you can see the emergence of some players, and I think they can only benefit from the game tomorrow night, and we're looking forward to it. Úgy gondolom, hogy az Andor elleni mérkőzésen jó az, hogy 3 játékosunk is betalált. Ugye Troy Parrott 2 találatot szerzett, utána pedig Knight és Daryl Horgan is betalált az utolsó percekben. A magyar csapatról tudjuk, hogy a hétközi mérkőzés során 8 játékost pihentetett, és gyakorlatilag ellenünk holnap valószínűleg az európai bajnoki csapatával fog majd kiállni, ami azt jelenti, hogy kemény mérkőzésre számíthatunk, de ez egy jó teszt minden játékosunk számára. Jó az, hogy a játékosunk ilyen kihívásokkal néznek szembe, úgyhogy állunk elébe. You obviously suffered the heartbreak in trying to qualify for the Euros, and with the competition starting this week, what's your relationship going to be with it? Are you going to watch it, are you going to embrace it, or do you feel like you should be there, and indeed Dublin should be there? A kérdés az Európa-bajnoki részvételre vonatkozik, hiszen szívfacsaróan távozott az ír válogatott az európai bajnoki rájátszásból, és az a kérdés, hogy hogyan viszonyul az ír szövetségkapitány az EB-hez, nézi, figyelmen kívül hagyja, vagy pedig úgy véli, hogy Írországnak mindenképpen ott kellene lennie. Listen, it's incredible to get to the European Championships, and for a country like Ireland, it would have been amazing. There's no doubt about that. And I think our performance in Slovakia, we dominated that game for long periods, and to lose on penalties was the cruelest of fates. But there's nothing we can do about that, and we have to move on and look forward. And we're in the midst of building a team at the moment, one that we can be very proud of in the future. And I think of course, everyone is hurt to lose that game and not to be a part of it. But there's loads of things we can learn from I can learn from watching the Euros and the changing trends in international football. They're constantly changing, and certainly, but of course, we would much rather be part of that. We're not going to deny that for sure. Elképesztő, hogy valóban útnak indul az Európa-bajnokság. Írországot illetően úgy véljük, hogy valóban a szlovákia elleni mérkőzésen domináltuk annak az összecsapásnak a jó néhány részét, és úgy gondolom, hogy a legkegyetlenebb sors jutott nekünk osztályrészül azáltal, hogy 11-esekkel voltunk kénytelenek búcsúzni, ez ellen nem tudtunk semmit sem tenni, de tovább kell lépni, a jövőbe kell tekintenünk, és új csapatot építünk. Úgy gondoljuk, hogy olyan csapatot szeretnénk építeni, amelyre a jövőben igencsak büszkék lehetünk, és mindenképpen nagyon sokat tudok tanulni abból, hogyha megtekintem az Európa-bajnokságot, hiszen a nemzetközi futball tendenciái állandóan változnak, ezeket jó figyelemmel kísérni, de természetesen sokkal jobb lenne, hogyha Írország is ott lehetne és kivehetne a részét az EB-ből. Okay, we're coming towards the end of the broadcast section, so there's one question each from now on in. Matt Dara, please. Hey Stephen, you mentioned the Euros there. Have you plans to travel out to the games? Obviously Portugal are in our group and one of the favourites for the tournament. I've put a request in. We'll have to wait and see. That's in discussions about that at the moment. Nothing definitive yet. Okay. Translate? No? A kérdés arra vonatkozott, hogy megtekinte a helyszínen az európai mérkőzések jó néhány részt, a válasz pedig arra vonatkozott, hogy igen, mindenképpen igényt tartok erre, úgy hiszen nagyon sokat lehet ebből tanulni. Damien Spellman, please. Hi Stephen. Stephen, how will you look back on this international season? Because it has been a bit of a baptism of fire, I suppose, in some respects. You mean the overalls? Oh, sorry. Tűzkeresztségen esett át gyakorlatilag a szövetségkapitány, ezért hogy tekint vissza erre az elmúlt idényre? Yeah, so your Ireland season, yeah. Yeah, from to date. Listen, I would have wanted to do better than I have overall. I think there's no doubt. I think
won't try to paint a different picture. I think there's a clear vision and of the team that we want to create. We want the team to have a clear identity. I think that the influx of we have 13 players that made their senior international debut in that period, and I think that's quite a radical shift in terms of competitive debut. Sorry, not senior international debut, their senior international competitive debut in that period. And I think that's quite a radical shift, and I think we're creating a stronger squad going forward for the 3-game windows that will, a team that I think that the supporters can identify with. Some of our players that had come through the previous season, some of the teenagers didn't progress as quickly with their clubs over the last year for injuries and other reasons. And I think but we have a degree of exciting attacking talent, and we have some players really emerging all the time, and some players could have good club seasons and really put themselves in the frame of some players, for example, on who we've brought into this camp, who've really emerged. And so overall, we're looking for a good performance in Hungary. I think that we want to finish the week strongly and take that into September window, because we have 9 points to play for. Again, tough matches: Portugal, Serbia, and Azerbaijan in September, and we want to have a strong September, and we want this week to help us do that and give us a platform to do that. And that's the way I read it. Thank you. Paul Walsh. That's great. Hi, Stephen. Just in terms of your team selection tomorrow, would it be difficult to leave out Troy Parrott after his 2 goals last night? A kérdés Troy Parrottre vonatkozik, és hogy mennyire hagyták őt ki, mennyire nehéz őt kihagyni. Az előző kérdésre a válasz pedig az, hogy nyilvánvalóan látszik, hogy az írek mit szeretnének játszani, milyen csapatot szeretnének építeni, egy olyan, amihez tudnak visszanyúlni a nézők. Radikális változások mentek végre, sok újoncot kipróbáltak, sok újoncot avattak, és erősebb kapcsolódás lesz majd a nézők felé. Jó néhány tínédzser nem olyan gyorsan fejlődött az ír csapat házatáján, amire vártak, de nagyon izgalmas, hogy ilyen sok tehetség mozog az ír válogatottnál. Állandóan új játékosok bukkannak fel, játéklehetőséget kapnak, vannak olyanok, akik nagyon jó klubszezon tudhatnak a magukénak, és összességében jó teljesítményt szeretnénk előrukkolni Magyarország ellen. A hetet erős színvonalon szeretnénk lezárni, és ezt tovább is szeretnénk vinni a szeptemberre, hiszen ott egy hónapon belül 9 pont eladó, erős ellenfelek várnak ránk: Portugália, Szerbia, illetve Azerbajdzsán. Regarding Troy Parrott, listen, there was a lot of people a lot of speculation that they hadn't merited done enough to be in the squad, because he's not maybe had the season that he would have liked to have at club level, although he did have a lot of football throughout the season, and playing in different positions. So I think we brought, there was the possibility of leaving him with the under-21s in the tournament in Spain. But I do think that our younger players coming through, even though they still have a lot to prove, there's no doubt, I think in terms of our attacking players, they are the players with the greatest potential, and they are the players that can help us really improve as a team and give us a cutting edge in our play. And sometimes when young players are having a difficult time, to have the capacity to stand up and score 2 goals in an international game can really help your confidence. And I'm hoping that will really remind him of his talent and remind him that he is a quality player and he is capable of scoring goals. And it's something that we have to maximise his talent. That's why our job is to nurture the talent that and maximise it and get players to reach their potential. And certainly he's one that we want to see do that.
Troy Perezre vonatkozó a kérdés, sok spekuláció van a tekintetben, hogy nem megfelelő színvonalú, nem játszik azon a szinten, hogy az ír válogatottban helye legyen. Én úgy gondolom, hogy sok pozícióban, különböző pozíciókban kipróbálták, elég sok játékidőt kapott az első életében is, és úgy gondolom, hogy fiatalabb játékos esetében fontos, hogy bízzunk bennük, fontos, hogy önbizalmat csepegtessünk beléjük, úgy gondoljuk, hogy az ilyen támadó felfogású játékosok lehetnek a megkülönböztető tényezők, a differenciális specifikák, és mindenképpen kapacitásra ad a gólerősségére bizonyíték, hogy 2 gólt tudott szerezni egy nemzetközi összecsapáson, ami jót tesz a maga biztosságának, az önbizalmának, úgyhogy emlékeztetni szeretném Troy Perezet arra, hogy minőségi játékosról van szó, be tud találni, gólt tud szerezni, és maximálisan ki szeretnénk használni az általa benne rejlő lehetőségeket, hiszen az is a feladatunk, hogy gondozzuk a tehetséget, és így kihozzuk a benne rejlő maximális potenciált. Okay, thank you. That's the live broadcast